Assalamu alaikum, this is Zishan Pakistani and thanks for watching this video lecture. स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 जिसका टाइटल है कायद्स विजन एंड पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स चले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। पैराग्राफ नंबर 1 देखें, सेंटेंस नंबर 1। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान्स इमरजेंस कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। फिर सुनिएगा, ड्यूरिंग द अर्ली and difficult times of Pakistan's emergence कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के ज़ुहूर के इब्तदाई और दुश्वार वक्त में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने undertook a countrywide tour पूरे मुल्क का दौरा किया। यानी पाकिस्तान के इब्तदाई और दुश्वार वक्त में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे मुल्क का दौरा किया। सेंटेंस नंबर 2 देखें, He aimed at raising people's spirit. He aimed at raising people's spirit. लोगों का इत्मीनान तामीर करने और हौसला बढ़ाने की गर्ज से, ठीक है, लोगों के अंदर इत्मीनान कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए और उनके हौसले को बुलंद करने के लिए। आगे ये कायद आज़म की कोटेशन है, इसको हम देखते हैं। To not be overwhelmed with the enormity of the task. To not be overwhelmed with the enormity of the task. काम की सख्ती से मगलूब मत हो जाइए। आगे देखें, He said in a speech at Lahore. He said in a speech at Lahore. उन्होंने लाहौर में एक तकरीर में कहा कि आप काम की सख्ती से ज़्यादा परेशान मत होइए। ठीक है, देखें, अगर आप मुशक्क़त को फेस करेंगे तभी तो आप कामयाब होंगे। ठीक है, आप अगर कहते हैं कि सुकून वाली जगह हो तो आप कामयाबी हासिल कर लें, तो ऐसा तो नहीं होगा। आगे देखिएगा, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस। तारीख़ में कमसिन अक़वाम की कई मिसालें हैं। बिल्डिंग themselves up by sheer determination and force of character. खालिस अज़्म और किरदार की कुव्वत से ख़ुद को तामीर कर लेने की। आगे कायद आज़म क्या कह रहे हैं, You are made of sterling material and second to none. फिर सुनिएगा, You are made of sterling material and second to none. आप खालिस मादे के बने हैं और किसी से कम नहीं। कीप अप योर मोरल, अपना हौसला बुलंद रखिए। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से ना डरिए। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम। पाकिस्तान और इस्लाम का वकार बचाने के लिए हमें बहादुरी से इसका सामना करना चाहिए। Do your duty and have faith in Pakistan. Do your duty and have faith in Pakistan. अपना फ़र्ज़ अदा कीजिए और पाकिस्तान पर यकीन रखिए। It has come to stay. It has come to stay. ये कायम रहने के लिए बना है। पैराग्राफ 2 देखें, सेंटेंस नंबर 1। The entire journey of the great leaders struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent. The entire journey of the great leaders struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent. बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल करने की कायद आज़म की जद्दोजहद के पूरे सफ़र की was based on the pivot of the Muslim unity and the oneness as a nation. बुनियाद मुस्लिम इत्तेहाद और कौम के तौर पर यकजहती के मरकज़ी नुक्ते पर थी। सेंटेंस नंबर 2 देखें, He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. वो पाकिस्तान के बारे में ऐसे आसान अल्फाज में बात करते कि आम आदमी को उसकी समझ आ जाती। We are a nation, he affirmed 3 years before the birth of Pakistan. हम एक कौम है,
پاکستان کے قیام سے 3 سال پہلے انہوں نے اعلان کیا. With our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, اپنی امتیازی ثقافت، تہذیب، زبان اور ادب، فن اور فن تعمیر. Names and nomenclature, sense of values and proportion. Names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar. ناموں اور علم الاسماء، اقدار اور نسبت، قوانین اور اخلاقی ضوابط، رسوم اور تقویم. History and traditions, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook of life. History and traditions, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook of life. تاریخ اور روایت ملان طبع اور آرزوؤں کے ساتھ با الفاظ مختصر زندگی کے متعلق ہمارا اپنا امتیازی نقطہ نظر ہے. پیراگراف 3 دیکھیں. The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. پھر سنیے گا. The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. نظریہ پاکستان کی اساس اس بنیادی اصول پر تھی کہ مسلمان ایک خود مختار قوم ہیں. Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. ان کی قومی اور سیاسی پہچان کو ضم کرنے کی کسی بھی کوشش کو سخت مزاحمت کا سامنا ہوگا. قائد اعظم was a man of strong faith and belief. قائد اعظم was a man of strong faith and belief. قائد اعظم پختہ عقیدہ اور ایمان رکھنے والے انسان تھے. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan, based on the Islamic principles, would reform the society as a whole. پھر سنیے گا. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan, based on the Islamic principles, would reform the society as a whole. انہیں پختہ یقین تھا کہ اسلام کے اصولوں پر مبنی پاکستان کی نئی ابھرتی ہوئی ریاست معاشرے کی مجموعی طور پر اصلاح کرے گی. In his Eid message, September 1945, قائد اعظم said Islam is a complete code. In his Eid message, September 1945, قائد اعظم said Islam is a complete code. ستمبر 1945 میں اپنے عید پیغام میں قائد اعظم نے کہا اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے. Regulating the whole Muslim society, every department of life collectively and individually. Regulating the whole Muslim society, every department of life collectively and individually. جو کہ پورے مسلم معاشرے پر نافذ ہوتا ہے، زندگی کے ہر شعبے پر اجتماعی اور انفرادی طور پر. پیراگراف نمبر 5 دیکھیں. Today the Quds Pakistan is facing numerous challenges. Today the Quds Pakistan is facing numerous challenges. آج قائد اعظم کے پاکستان کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے. آج قائد اعظم کے پاکستان کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے. We have forgotten how much struggle the Muslims had made under the dynamic leadership of قائد اعظم محمد علی جناح. ہم بھول گئے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سرگرم قیادت میں مسلمانوں کو کتنی جدوجہد کرنا پڑی. We can overcome our present difficulties by following the Quds' golden motto, faith, unity and discipline. We can overcome our present difficulties by following the Quds' golden motto, faith, unity and discipline. قائد اعظم کے سنہرے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی موجودہ مشکلات پر غالب آ سکتے ہیں. ایمان، اتحاد اور نظم. We can make our nation strong by remembering his advice to the youth. ہم نوجوان ان کی نصیحت کو یاد رکھ کر اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں.
It is now up to you to work, work and work, and we are bound to succeed. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کام کام اور بس کام، اور ہم یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اپنا لیسن نمبر 6 بھی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے یہاں سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے اسی لیسن کی ایکسرسائز کو۔ اللہ حافظ۔